Praise the Lord. God is good. And all the time. Welcome, Easton, to this training tonight. If you don't kind of wondering on the leadership skills, don't go na no mu comms. No mu comms maybe naka. As a leader, the way that you speak to the people around you, whether horizontal or whether reporting up or the people reporting to you, the way that you communicate must be good. So we will not accept if your excuse is your phone. Because leadership is communication. It's all about communication. And if you don't have a comms, most of the thing you will do it. So you forgo your leadership and you become somebody to be led because you don't have a comm. So communication is very important as a leader. Amen. And I thank Taltalanga Simboleka for quite some time now. He will bring his Taltala every Sunday morning to the Wailing Sea Hall. When they left yesterday morning, and I was talking to Taltalanga Staufa and other Taltala, and I said, being a leader, you are trying to influence people around you to believe in you. And what Taltalanga Simboleka is doing, that's exactly a good leader. Now, definitionally, leadership is the ability to influence others to believe what you believe. Because in reality, you're just taking a walk. Nobody's following you. No, no, to sa lang ko kina. Sa liu to nga taltalangasi. Or to geseron tiki ko to ka. Ero to be to leli mo sila on ni taltala. That's a good leader. That's a sign of a good leader. So if you're sitting here today as a taltalangasi, you need to get hold of your taltala. And the same token, or taltala to get hold of Angasin Loto. So when we have that foundation, you are building a strong church. Ya nabune koko tuki na loto isele. Maladaba, matasinga. Kito ba muri abina kasarto ambayo ula ko may na loto isele. Au kila na daba foundation. Ondo ka bagabunga. Ni ko reden doni soko loto torra may na kai koko kina. But the sindoni soko loto perfect. So what you do as a leader, you pick from the strong church, their strength. Because all the churches, they have strength. Sindo na isukosokolotu, na kena strength. But you as a good leader, as maybe a bus owner or a business proprietor, what you do is to check and visit the same organization that you are, or business that you do together. That is the duty of a leader. The na Fiji Bus Association, randambe ba tervital notaka, non ramolmolumu kena non kaukawa. And they build on their strength and cut off their weakness. The Taxi Association, Fiji Teachers Association, or Fiji Teachers Union. That's why the church is very weak. Because we full of self-righteous. We believe that our church is the only church. And we don't want to learn from that church. That church can be a small church, but there is a strength. Amen. Ko tu nati ko keronga me bilu te lotu, kero asabi lu te tunga mai pura-pura. Na kena buli, na kena daka-daka, na kena faito, na kena faiwa, kena fika. Kero sa torre tumai as a leader. So we came into the church already a leader. Amen. Amen. And that's why New Methodist is like this. Our congregation cannot listen to radio. It's very hard for them to listen to the television. Sa matautungan na face to face. Kento, nung nangasagay tikabuki na, I can go from every place. And the church was very new. Only people I have were mission. And people ridicule, people make fun. We build people to listen to the radio and to listen to the Facebook and to listen to the television. One church service covered all.
Rungo sa kay bida. Ono bitu ni sukosongolo. Ono bitu na lotu nduangan sa katambo. Sa torawa. Yaw lago nga kina Bula FM. Amen. Lago nga kina Bula FM bunaw. Sa kabakede na item kakede medaka. Ngauna nga ni bunaw si diwa kina na kaloko. Tega buna lotu na walu. Sa kabakede na kakede mbaleta na lotu. Diwa na kaloko tune in my kina. I receive a lot of negative from other churches. Kemdo warong tunga na richo. Numdo ital-tala. And that time they were not church leaders. Sinin do I train my hardly people train me. Lago may Indonesia solo to sa tiga buti ko. Today we are force reckoned with. Why? Because of leadership. Amen. So when you take up a position as leader, me tandola tiko mo ba kasama. Because leader is all about thinking. Amen. Already tiko na donango na study taga tiko mai na nanggito tiko na dorobongo o mako. Amen. Erua na no na World Cup ni All Blacks. Dorobole lito nga. Yan na leadership skills. Whether you are captain, whether you are pilot, whether you are captain in a rugby field, or you are pastor in the church, you can be a good preacher, but not a good leader. You can be a prayer warrior, but you're not a good leader. Because leadership is something that is with your mind. So allow your mind for God to work in. Senga baumanda, senga manda, lilia manda, pakatarane alo tambume pakabuko iko. Amen. Huki sarabi ko ato kasamu, lako lalamai, may lesu tawa. Amen. Every time you listen, hallelujah. Ang ganda warong o tuna, ni ngono warong o tukina, o TD Jakes, hallelujah. May puno tu, ready tu na balino tu. Doon na bitamaningo raw na Higgs Ministry. Sa puno tu ko na luben o Matthew. Amen. Joel Austin. Joseph Prince may Singapore. Amen. Hillsong may Australia. The way he speak, wrong ato nga. Ipagay sintamatay, sini-excited na nabunaw. Nalaman na strength. Ngay, empower tago ko na praise and worship team. Tamatarabosa. Sa makanda tubal danisi. Nanduy kalakal ni Dina. Oy, imbal na nubakasa, matigamal danisi. Kikulakan nila yung karami kalaw. Duy kalakala na Dina. Amen. Hallelujah. We saw takana sere, may rongo-rongo. Always share about Charles Wesley, the small brother of John Wesley. O kwenda uli sere. O kwenda sere kede na pub ma England. Iba tayo England na pub. Iba kaya tikitu non rambulan. Kaya kami nga sa atu na pub. O kwenda doli warong na sere na pub. Ngayon ako may rewrite ka na word of the song to be biblical. Niro to worship ti ko na edha na to na holy club. Siyempre kina nakakapagato kayo na Methodist. Edha na to ka na holy club. So when people hear the song, e baka embale bata ki ko na may na pub, yung kwengango with anointing. Tamata sa ating mong alele saranga. When he died, he did not form Methodist Church. It was the followers that formed the Methodist Church movement. Why? Because of the leadership of John Wesley. So the leaders that you are sitting here today, you need to explode your mind. Me kalambote mind, me kuni gingo na numuray. Amen. Iko na rin so na YouTube, o sibuno na Christian, ba t-shirt to nga ba jeans. Gusang kami baka nakitay, balada bakin sa alilew, sa adhur na may koro-koro. I adjust according to the congregation. Kula ko na korbabi, to na bagay sila bakatanga. Au na ba kita binaka ba kote balula ko sulo korbabit mindset se gingo sar ke ulo ko tawo ni siya au na ba jeans so ba t-shirt so na ngono ba keptu malaba ni rala ko tumaya sa yo de mo na to ka matay man nga ni kaya architect ka no tumek na dorbo sa to sumay en loma ni non rawawa tu ya sa kakatutuwe na mo sinikalo ko rala ko tumaya jeans sa kinaolta. What happened at the Forsoa for the last 3 Sunday? Abasara nga na Christian so many years ago. Asin do na congregation. Already ko na movement and Forsoa. Hallelujah. Retunduri nga na mission. Sindo to na congregation. Tamatar ba kayo rito kamay. Ningaw na nga kinaolta call. Kurang ako na ba kayo rito ya. Rala ko may kinaolta. Praise the Lord.
Hukisara mi ko to ka samu ngi kabi ko e bakanga e tike bubo tale. Fresh tunga na lago batake na turanga. Sari bina kana kalau sebebe. O tu talani ko mo babri bina kata kanto nanga sinlo tuminan dera ba ta kinabi. Es sona ngone soni tal kasi sini ya vani. O rona biwa tiningo. Bi matak. Bi matak ro tambe to kai barabi. E bola kasar to na restaurant na. No ro ndo tambe to kina. O tu berandini. Gona quality ni belutango. E usabo ngaro nemba ki mo 60. Na labo di boti ko barabi. Haleluya. Kau tu kan ni kita lakukan hotel, usin tu biar lakukan hotel itu suba. Boleh bina kata kini 2 bedroom main hotel tu guri. Boleh kira GPH. Yang nada mamu yang kini baga mataka 4:30. Mau bitar nungguin tamu binaka. Amen. Mula tu barabi. Baltana kai tu barabi ana nona presence is better than any other bedroom. Ana muno ni uloko yobo siso na bangaranga ambatini wai. Sembatin rano seuli benua. Because the presence is heaven to me. Hallelujah. Amen. Sari bina kana kalau sebebe eh. Aya utel nga usini bunau enaka au bulida. Palto usini dur mando no koribuli. E bunau seranga na tep nga ndola mai malangi. Vitalia ku sababa baro bina katu ni sakama ina turanga mo bunau. Vitalia ke sindo na notes ti matango. Hallelujah. So that's why I always depend on the worship. Mendo bina kana praising, me bina kana worship. Balta muna nga tandola kina normal kina. Muna nanduri tu kina. O na bakela sa te mu download mai. So na ngone suling abi o ne ulutang. Aunge bangara na scripture. So na ngone suling abi o na scripture. Aunge bangara na tigri voltambu. That's how God deliver His word to me. Amen. So the presence to me is heaven. Hallelujah. Bukan sosok manda bukan naturang, eh? Okay. Kena tarat ko na mga saoti na the top 10 leadership principle of Jesus. Do'y kilala naman na kinamatay? Heart of a servant. Kapat ikaw, heart of a servant. Yeah. Heart of a servant. Kena rongo dati ko na pagmadala ni Randini ni Kuha. Eh? Autal no takati ko biso na ital talangasi. Orang di na siya nga mga doon ni kere, doon ni labo may naluto. Nangon nga sa doon tunan, doon lang mantin barabi. Aw sa kilasa nga, goy bide pa dapat ito na bill na may TV. Siya doon na kaliban na bitukin. Na siya mga doon, kung na blueprint, kung na $100 sa zone, yan nakaumbitian niya. Aw sa kere mo ng turanga, aw sa loman na nawati, kung nindo ba ito ka. Malindam ito. Mendam ito, batiniway, may masulagat ito, na bill may sotabi. Amen. Amen. Na $100 kau tu kena tiko me tite ni so do na bula so todo me $100 gori na kanga ungai inisita. In fact, she was reluctant to do. Kona niko ko na ronda sa teke bu kadi bagiti ko klau tal ka serra bombe ka kadi bagani ko na bana matabu bale baka bibina kataki and Monday 8 to 9 sorry na miracles do happen. Amen. Yeah. On Monday, e pabina ta ke bana matubale. Go kortu tite. Na dana tiko na airtime daba. Airtime seed. E koraba bule tiko na airtime. E atalanga na kau inisita. O ka sa mando. Hallelujah. Kembali ko no na faith sa aray to kelo malang. Praise the Lord. Buki sarbi ko to sa bada na lebu ni no mo faith. So being we talk about servanthood. Going doon na kaya na kamasarang out sisu. Nanonorotan na isolo, siya na tawelu, na tolo na, gila ko maing gay guwatan na yaban ito. Kago pita, me, natapunita ka makinango, ayaw mo ko ni nguy na bago. It's so low down for you to come and wipe my feet. Then Jesus said something. If I don't wipe your feet, then you are no good for what I'm about to do. Then Peter said, not only my feet, please start from my head. Biya kati ko chisu Peter, kaya ko senga ni rawa ni daw bagabulidi, mo daw wingarabi, yan na iloko-loko ko sinyang ko. Amen. Amen. Today I
I will talk to Bana on let your purpose prioritize your life. Hallelujah. Na taura na kadi me tubana na numumbula. Let your purpose prioritize your life. Everyone will be driven by our passion or the most important thing in our priority list. The most important thing is what will be done first. Deny. The most important thing, you will do it first. As long as you put the ministry to be the most important thing, then your priority will change. The reason why you are not putting your effort into the ministry, because the ministry is not priority. To me, my priority is the ministry, because the ministry put the food on our table. Kito vital no te wa vitamin na singa noa. Ang ito na na lotu tu main garabango ko imbita na kakana na delentebeli. Na lotu tu main garabango ko imbita na vale bikin to. Na moto kake mundo unreba tagatikongori. Na lotu tu main garabango. Amen. When you allow the purpose na hinakisarangan nino mo sa tikongo, sa nabiso tagatalangan, ano mo priority? Praise the Lord. Ibig na kami na nakilakina, know what the main thing. The main thing of the main thing is the main thing. And what is the main thing? The main thing is Jesus. Hallelujah. The main thing of the main thing is the main thing. Nangauna na liukin ako tsisukin na numumbula. Kaya baka sa mataka. Yasar nga nakakawagatukay ko na kingdom living. I was sharing with a lot of Taltalangase yesterday after the foreshore. Hallelujah. When Adam and Eve were living in the Garden of Eden, nobody know how many hundreds of years. Hundreds of years they were living there. And they were living there with the source. They were connected to the source. Kabatake source. Yeah. Because your source will never run out, which is God. God is your source. Anitso ko lomalangi ke pura-pura. Kinakakita nga sa sinay kina. Bibonwa ke ira-ira sati ko kina. The earth is the Lord. Nakabiyakati ko, I am the source. Now, in chapter 3, then somebody came along. That somebody told Eve, did God said for you not to eat anything in the garden? Eve was right, but she was wrong too. She was right in saying, no, we can eat anything apart from the tree right in the middle of the garden. So she was right. The wrong act, she want to converse with the devil. Every time anybody question the provision of God in you, that is the snake from the garden. That's why you need positive-minded people to be around you. Amen. Lang may nangata tulong ko. Uy, kaya nakalaw mo raw kao ko ni kana may na kao kita nga na were. Meron kay kana may bi. Reta nga na binakata men reta may na vital no. Gaimbita no ko na bada kasi bita mga nilay ngawirita ka. Ngawirita ka ni. Sigo sarangao na maramongo. Senga. Ikaw ko may karuka na may nakaw kita nga na were. Waka bonga kung nakausar nga ito ko na loma ni were. Alam ko sarang na matay ni daba. Ibalbalada na lasu. Raw na sengan di na ni mati. Matay ni laso. Kinagaro ni laso. Kilati ko nakalaw na singan raw na kanakin. Kaya mo natutuwa ta sa nakaki ko. Praise the Lord. Praise the Lord. Ni kahit ko bikan na tambu, blessed is the person that is not with the wicked, tamatada. Siya nga naloto, siya nga nakalaw. Or stand in the ways of the sinners. Solimbula raw ni Christian. Yata kabatiko na ribalbal tamatada. Mateni tiko, daw ya leo tiko, kakasi tiko, riban tiko, lawa kita tiko.
Tsuko iloma, tsuko tal ngai tumba. Nakene matai tsuko ngai tumba. Nakene karua, tsuko iloma itumba. Loma itumba, tumba iloma. Kene katolu, kuo talangani ndambe bata kira tamatan dobi bagalilai. Oh, Kaiviti is very full taki. Nonda daka ngori. Nonda viverin tabio kangori. Vale leo ike. Angge tutalungo na Facebook, kakeda ngai Facebook taki. Amen. Arautan me chikunan rabua. Blessed is the man that is not there, not with them. But he meditate. Ito na ekabi ka na tambu. But his joy, his delight. Indua ka na kay marautaka. Siko na mo sa nikalu. Gay baka nananukin na nabi singa kinabi. Sabaka na kau. Kung tukunetiko, while Adam and Eve were living in the garden, there were no eating from their sweat. There were no eating from the cursed land. Everything was okay because they were connected to the source. Now, when they were cut off, rogi baktalimai, adabayado, roudaba, roudemuri na were, roudemuri mai and a non source, rousanga mai bangaradaba, resources. Amen. Rousatamusuki mai na source, ketuna, kebakan rovia kanan ronarawa, rousataban nandende, au sadunruma nangele. Amen. Kebakan robia kanan ro nangay kanan may nambuno ni Andremu. Until you work, then you will eat. No more manna from heaven. No more. No more provision of God because you have been cut off from the source. Now, when they went out and individually they start to connect to God. Individually. Nabula ko Lester may kina ni karoni ata may katuwikan na matay ni Cornida. Asangailang may na final Adam for him to come and restore the relationship that they lost from the beginning. Amen. Niko connect me ko na source and then kung sinibanga resources. Niko sa connect to buwan na source. Seda ba? Ko tulad siguro din. Kanga binakata. O di ako tumay mi. Rongadan tukunyalo na sikatambu sawati. Na $5 na pound ay tinika $5. Sa otsi na lotu o sa tuna ungay kireiran din may tinya na lotu ni kuam ngoma chamani. O umbombo tiko sa wawato kami metareo me okoya. Sintareo me. O chau sa harai. O reo ko enda. Worship tu matango. O chau sa mani tinya na lotu. Balu kadibi ko baga ruwa baga tolu. Hallelujah. Ko tal no takatuko na sa singna no angay tuko no kaya. La ko lingun sida ke baltani dalo kan baya iti. Chamani England. They don't allow us to go early to our hotel because they don't have the opportunity to sit with us and listen to us. So we fellowship from around 9:30 right up to 1 o'clock. Kitu sa siro mai sangay turtu na maramongo. Koro na maramongo na biyotin ngo rudidi banga nila bo England di biya 7 hours drive. Biya kanan re bay kay tonga. Meron ko tanga may nilabaro may sulia ngono kitu ya kina hotel la kitu galing basuka. Na plastic sa plastic tu na pound dingo. Mitsukilo may $5. Ni kalkulita ke bobite sini ka $5. Yo randini nga no litagi daga tiko na deposit ni ruana motoka don re bataka tiko keltu ya kala blue don re bataka tiko tal gasiswa. Ana kena me tin ka $5 na kena deposit out my ruana motoka. O ko gali tagi daga tiko na ni tuko na tiko ko ang bitanungu kan no mai bitanungu kan kuni le tuwa ka to wala. Ana stuck no mukad. Kani voltam bersambulan na ba? Ya London donu. Toro ni konta inday ko buti sa wabo gitu ang gali bakatole no mukad. Kuni ko rongon na tiko nga mata ka usali tole man dungo kan ina tao. Kani voltam berambulan na tamata ya London donu ena non ra mauta. The righteous shall live by faith.
The nature respond to righteousness. E kanibol tambu, sanda urongo na kalo, vira sa masu, and alon dondonu. Amen. So the condition, that's why we need teaching in the church. There's a lot of Christian, but we need the alon dondonu. Kung alon dondonu go, kunin daw umbera mo ni dagadaka, kunin daw baka ulumbale, kunin batang dainday, ko bubu nga ko saka kumbada, sa ko taong bada ko bubu nga. Lebu sarangan ni lewata langan numumbula. Ko taong bada, ko bubu nga. Lebu lisar tumain do a medical certificate birabu, ni sabol itu. Ubuno ay sa kasutini ke kawaita ko kaya na sikli baby daran singa. Kaya kawaita nga ay bida so bulan dollar consultation fees. That's how the system of this will work. But the system of God is righteousness. Iko na sino wakando nila kere sikli. Niko kila iko sinto mate. Endo nga nabubu na denguta nga ako iko takusoba. Amen. Kusara niko a fool by the testimony by Randini. Molito wala nung ka nang bungin ko sa ni mataka. Siya nga nangono ko sa righteous kina transparency no mumbula ko vingo minumundo tago usotinero to nangone lebu na ka ko na clean up tag no mumbula na kada na gay kadiba ana condition. That's the condition that set the miracle. Every miracle has a condition. Amen. Totoka na vital no taka. Pero tu kunya lo taka, hindi lang may sulit na lori. Iyo malikaron do sulit na lori. Hindi lang may bulan na pala, may tungo may ludala. Iyo malanero bale sulit bira matapo balik kaboro. Rathorbo na ngonele or lang may. Baltana, according to the system of God or the godly, whatever you sow, you shall. Iya. Kero sinirip taka tigo indo na ka kero sinisutaka. Karon do tukunya lotaka nero talibuna o kero se tumanda kana loto isile e kau na kuro e kau na veleti e kau na izula e kau na isele ngai bless kita ngo si tal ngo kurang ando buna ko kita do kila kita lo may taban lebu kurang ai buna ko ndo wile se gitu nga, but we teach them as the voice of God into a small church in Malawai, which is Kenani Methodist Church. We treat that very, very seriously. Amen. Ike mga ako sa ambata-ambata wabog ito nga, ulumbali wabog ito nga, tukun na report lang maisya nga, tukun na update lang maisya nga. Ngay raw ba ka ba? Kung mapakaya nga taka na Roman 1:17, that the righteous shall live by faith. Kero kukunan na robo sa balta, we know. Amen. Amen. Kung sa ito kakina, raw ba ka ba niyo doon ako man, ngay sulit ito, pasang abulong doon. Ele mo sa undolo, era to bagaba. Senduan na raw na undolo. Era bagaba. Oy, balta mo sinikila ng bula may iten. Kaya ko kila ng bula baga iten ko na kila. Amen. Kaya siya nga ko na musuki may iten ko sana gay lako sana go ko sana. Siya nga ni ko takadaka ko na humumaki. Amen. Lebo nga masima lebo katakata. Rani moli kina zomboy, Victor Tarabi. Thoka na kitendo to ngoni. Sindo na kakao ko elaw ka na. Balada ba? Iko sa musuki ko, kung baka tara, mumusutan ni may iteni. Eden is a place of provision. Tigo kina na kakabaka to kay chiko ko, tsaire! E tara na kore ako tsaire, mbulia na were ako tsaire, e tea na kore ako tsaire, o tsaire tigo ika. Hallelujah. Ningone musuki no raw, ito na raw na, ngaw na keden raw na kanakina, raw na kanamay na buno niyan raw mo. Na nanggele au na dhunruba. Kemna na sotaba na rawa. Oiko, elewa. Kuiko baka muna nakango. Ngau na kede ko ng bukete kina. Hallelujah. Ko na bakila na bisaw niyango. Ko na ngay kunira rawa ni kusaba ka sudungone. Ko na ngay enangay laway ko na watimu. Go na puno kala ko may kina na uneven. Ngo na raw umbuli kina rawa even. Ngo ngay lang ko may kina uneven. Why? Because they depend on the resources. Sangkira may abuse ta kitu na marama ni kuwa. Skyrocket tu ibitsi ni kuwa. Nada ba? Domestic violence. No na moku na marama. Balita ba? Outside of Eden. When you live outside of Eden, that's why a woman, a wife, our mothers, been raped,
been messed up. They become a punching bag. Because Adam is no longer in the Garden of Eden. Sa toro. Amen. Na ikuela tingor equal binakasama. To iya tombulia na tamata may tomo patagikentu ka udikentu. So they were equal. And that's why she was made or created from the side, not from the feet, and not from the shoulder or the head. From the side. So they are equal. So when they talk about let us make men, you are talking about the spirit person. They are not talking about the gender. They are talking about the person. Amen. High five man tabi ko to kasama kami ka usangay kinda mamay na. Hallelujah. Nalabo mo sa kuko tu kinabiti winito na. Ni umedadi sindondor mi ado tu kina. Sindondor mi ado tu kina chikolo sinikilando na kasanga libo na kakaya rekilana. Ana buna ranakina balte ranarangone ena dakane bakay kavi. Amen. Amen. Hallelujah. Sarili na ka naturang, know what the main thing. Ningaw na nga main thing kinaw ko na main thing. Then you are on the right path. Meliw ti ko nga o ko ndon meliw. Pagkatorong uti ko na ando na interview na show rakati ko eliw na banua ngay muri na luto. Hallelujah. Iyo nakago siya rongo na makawasara nang ulo siya daw bagay tabikin na ritual na baka rimba malamala. Siya daw giriani. Taltala. Iko katingo. Nabanua. Hallelujah. Ya tu iliw nabanua. Ngay muri man na lotu. Balatangan ni rarayda tiko nga. Nadambe ni lotu. Ura sinirayda na tiga buni bura-bura. There was no tradition. There was no culture. It was only God. Amen. Because they come out from the culture and the tradition of Garden of Eden, righteousness and holiness. Rausangay pakambulian anon raw culture mendon. That's why every race, every place have a different culture. Rausangay pakambulian doon anon ray tobo kinon ray balbala. Membaw bitira baka mataw. No, until you connect to the real vine, then you become the branch of the vine. If not, you're a branch of the uto or mango or besi or the kua. Ninda connect le suwi chisu kenda sangay buwa takatal na ba na buwa ni vaini. Rani ko sama tiko na lotu. Iko buno o iko buwa takatiko na buwa ni wi. Amen. Saribi na kanaturanga siya baby. Hallelujah. Praise God. Nasanga may dingo mo tu. Sanga iko mo daka kunang kaimbula. And that's why nobody want to preach the gospel because it was not taught in the church that you can live by the gospel. Kitulong tumay gawon tagatiko talaga si taufa na tukunyalo ni talaga si Bauleka. Amen. Tukunyalo tagatiko ko nakakatiko pola. Ni daga bagayango sayang nga bagalaylay. Yan daga bagayalo. Sayala takikin ng buleke baka usar ng bula sa ambermay. Yo ni woti na koribulingo, sember kin form 7, isa usara form 6. I saw a bright future for me. University. Ona ase somo kina na matentu na mula ko sa sinisoma na tama kitina. Ni sa flying colors nga nakimumakike, iko wala ko na scholarship ni matentu. So I saw a bright future. Pataya na kaulo ko mamay, nabuli. Asini baka buli ni taka baka lotu, sa taka way taltala ko rin bulagina. Amen. Lebo na nguna, that's why when you are come into 50, sa bola ka sarto nga mo retire. Sa bola sarto nga mo retire. Awal sarto nga mo kolekta ka na sangalay buli taltala. Sangay ko tayo mo kapelo kina mo tayana. Mo kaya nakakinalo ti Chisu. Ngone fiti tu kina no mumbula, masela tu. Nadaba na muna, hindi kita kino Chisu korto na young people. Mertu tise pelicin garua. Nadaba na muna. But a job. Nung CEO itong balindal niway. Evida nung CEO na E-Pacific. Sinindo berito mo bless ta na $20.
Amen. I look after operation. And doon na 737 na boleh katukan ni 5.10 kina 7.10 milyon na kini sa unita botuga. Ana equipment na umena staka. Amen. Amen. Kembali na lako may na lotu chisu na numatuko na main thing tiko. Which is Jesus. Kama taka Jesus. Kami ko toka sa mo Jesus. Katalwen do toka sa mo Jesus. Jesus is the main thing of this life. Be careful not to be taken up by the busy schedules of this world. Oh, na busy daba, na busy tu na muna ni airline. Hallelujah. Mendo na pasi dia me dhuru ini nanti. O koyango eloko sartu ko Londoni. Kembale, eron loko iserne, mai serne na connect Singapore, mai Singapore eron connect i Dubai, mai Dubai eron gila ko Heathrow. So mai Singapore direct flight. Ni miss endo na kamay nandi, miss ta kanono connection. So na projection ni no mudakadaka, dotani. Hallelujah. Hallelujah. Aunque reda kina no na daka mana na kalo puno ni nongu daka. When I resigned from my work, I was confident if my God assists me in my rugby days and also in my working days, now I'm in His field. Kesabukia na raraning gito. Kesabukia na puno nongu daka. Gai bugadapa mo ulante mai na puno ni nona daka. Me baka leswina alo bichisu. Ana puno usanga bakando ni loma ruan ni usa resign. I knew for years. Turangin marama o bili uta kitunga ena lili bibaluta kina tamata ko namak. Lutu isele. Au rede kina na linga ni kalo ni toso. Vi masulaki tata romba kana tamata. Tebor lebu tebor lala ira wakuri todo. Duanga masu. Dakuanga son, daudina son, daudara. Duanga masu. They come in one way, they flee in 7 ways. But the kabi au nungu mga tambu, au sasulbi ka mundo na kaukawa kena loa, mundo mutuka sombu na ngata loa kena batu masanga. Sili keriti ko sa kere tutu mo ni sangole. Hey, bite daku nando idage. You don't take the world softly, you take the world by force. Amen. High five man tabi ko to kasamo. Hallelujah. May pakutimay ko sabong nga biba tigina si Bia. God should be the number one. Jesus is the first priority in everything that you do. The Lord Jesus becomes the Lord of our household. Sang wala nga ni kaloy walotu. Kung wando na motoka kalo ni motoka. Kembali do na stickers, do na sere, do na kay tikolo ni motoka. Me indicate ka ni motoka ya o wolia e no na tsiko na kalo. Kung yung ba din doon na stika baburo, ragay bituin na back bumper. Ni dure ni lo manibal na tamata, merakila na balengo, et sigo kina son tamata baka mota na kalo. Son tiki ni volta mo membiu. Kung yung dami tuka ano mutua sa amate makawa. Sa amate taurota talaga ando amela. Kung ikaw tamay spirit ni rabu-rabuan ni tuka mo, may lilit sigo na itamba na no sitting room. No. Those are the tradition culture of the system of this world. We are in a new culture. I am the head, not the tail. My God shall be with me. Don't be afraid. Don't be frightened. Don't be dismayed. For I, the Lord your God, be with you. Jesus is the priority in everything that you do. The Lord Jesus becomes the Lord of your household. Mertu kila nangoni. Kila orang nangoni na sini 100% nga. So nangoni na ini ko sa baga buli dira tigo. Dua nangoni na tao ra kila sara kana burera on kita. Baga buli dira nangoni sal don merlago kina nira sangka semai erna senga ni lago tani mai kina. Praise the Lord. Praise the Lord. Can you do it? Do your best for God's purpose. Doing the best in the Lord on every task and duty is expected. Go sa binang sa may tini binang sa rangi. Ni ko sa tal-tala. Are you doing your best? Ni ko sa tal-tala gas. Are you doing your best? Ano ang ni COVID itini gadiwa sora sa lomalenga, sora tao, no mu vesiko, no mu vibe, no mu ngiri brings hope. Era kila hindu e kawita kiretiko.
nangauna ni Ndrendre, nangauna ni Tabutu, nangauna ni Senga, nangauna ni Ngalili. Amen. Giving the best to God's work and spreading of the gospel. Kero bitalon sa kita lang kasi so tuno ka. Kito binakata may kitumbite sona coffee stop and nangon ni traffic na matakay nandera. True, kyo do ka mo sa tutok sara. Do na coffee nga rangon na kutu na mo to kay soli free to na coffee. Ha? Ni kato ko mo tamu kemo do nararama kay bura-bura kemo do sinararama ibaliloto. Ibaliloto sa loriki na nonda sa hangilo si todonga. Ngone suka kinalo to kelore sona taika sona leone sona crocodile sona mange sona gorila. Lomo ni balilo to kita sa angelo si todonga. Asere sa totoka. Ay bukaro ni bibo saki sa totoka. Abrada nga asista. Ni dhuru nga may tuba. Angelo remay sola ko bay romay sola ko bay bamay. Praise the Lord. Rotikan da binaka. When Jesus said to the disciple, you are the light of the world, meaning our light will shine in the world. In the church, it's like a training ground. Baka nga na gym. Dali team tagi go. The real issue, the real feel, is where you work. Nakando na numuto songo. Lago kina, dambi kina. Meron na reyna tamata. Numundo ibalabala. Ragi baka rorokotaka. Nakalondo karaba. Duri ba tagyawin na ambog inisigan ni Kuha. Hallelujah. We thank you, Lord. We praise your mighty name. We thank you, Jesus. Nadabay priority to ni Nomumbula. And ako ang bautan ng pag inisigan ninday na kaluwit. Challenge na kikiandaru. Kamudula ko may na Eastern. Kamudula ko may na Sino. O ang bautan na kaluwit. Challenge na priority. Do you have God in your priority? So, sa priority to maiko. Na mo comfort, na kemo, na memo. Sa sini kawita ka na nanramulan na ibabaguso. Hallelujah. Nanumati ko na kalawin, di kita ko. Manonra profita. Manabisa na kita nga. Inangabikan na doon italkan serena. Sigabi na kanikuha. Hallelujah. Oh, we praise your mighty name, Lord. We thank you. We glorify your name. Hallelujah. Di ko biya lang ko na kamay. Bago may receive ta ka na kauko ni mo sini kalawin, lutwite. So you can remain on the garden that prepared by God, on the provision that been prepared by God. Hallelujah. Kaya sona kako thuruma, sona kako sotaba. Baga muna tuna mol garamita. Hallelujah. Kuni suka kibori, tosa ta katali. Hallelujah. Oh, we praise your mighty name. Kota ni masura. Hallelujah. Lebu na kako bala la kataka, lebu na kako biuta, lebu na kako sikan na kaba. Bong ini singan day dai. Hallelujah. Masura ki kota ni masura. Hallelujah. Orang dua tu yang kita nak masuk nasi kami nak nikah. Hallelujah. Without you, holding my hand. Nawale uturangan na beul ni banua. Nawale uturangan na kena bengka kilo. Nawale uturangan na Ndrendre. Nawale uturangan na Tangi. Oh, nawale uturangan na mga liliyay. Nawale uturangan na malmulong na sitabi. Ikaw ang isa malmulong mo kaya mamasakit koko. Hallelujah. Nawale mo na maboa, binawale mo na buto mo. Oh, Rashandarama. Segala kumain na Eastern, segala kumain na Sino region. Kaya barong ti kumain Suwa, barong ti kumain Serua, barong ti kumain Nandanga, Nawaka region, Nandi region, Bunda region, Lotoka region. Natambo region, Ba region, Ra region. Hallelujah. Oh. Pinawale mo na mukalo na siya minakali ko. Pinawale mo na beso tabi. Pinawale mo na beso tabi. Pinawale mo na beso tabi. Pinawale mo na bibakayarong nangata kinong mukalo. Hallelujah.
ni sa bole kayo ni sulu. Kamu ni sa liu, kamu ni sa muri talaga. Hallelujah. Magaruwa tayo man damikan. Magaruwa tayo man. Oh, rasanda. I can't even walk without you holding my hand. Santina. The mountain is too high and the valley is too high. Hallelujah. Nahamagalan turangan. Baka muli din ikuha. Kimami baka muli din ikuha. Oh, kamunisa. Baka muna nagkakilingan. Can you church weekend na? Hallelujah. Let us sing together with the praise and worship Him. Oh, we praise Your mighty name. Pagkarobikan na masu. Sulit ikan dalam itu nalinga mundur natin. Hallelujah. Hallelujah. Surrender tagakin. Kaya kung sa mga nunit ko na mula kalak, surrender tagabuan ako. Hallelujah. Kaya mga nunit ko na mong gele, na mong ilabo, na mong yaw. Surrender everything to the Lord. Without you holding my hand. Coba kita misama sena bogi ni singa dindai usama sula kau reno menita mata ranturi ni kuah. Pinabang lemu tamago na singa dindai kamu ni sabo sabi kimami. Na nomo ni wose kau tu maina soutu na sola ni lagi na boga lemu. Kima mingan reba na tomate na singa minang aliwa. Na ngona ni pandemic, na ngona ni lenga, na ngona ni tumbukoso. Kima mithuru matigo. Sa rauti kima mibaga minaka na nomo ni wosa. Kima ni kawin Joshua na nomo wosa Joshua. Na iwala ni muna ungome kaku ni alimanya temi ni musumu Joshua. Waka nana nukina na may singa kina may bogi. Mata muno kena butuka na bamo ena nomu. Turanga kima misambutuka na bibo nuwa kima minambutuka. Na muno kima minalakoba. Kima minaklim taka na bogi ni singa nindai. Mata kima misalako bata kina nomu ni wosa. Pinawele uturanga na kinroa ko bura-bura. Na kinroa na economy ni bura-bura. Na kinroa na kai bakatamata. Ira sa lago tu na mana. Ira sa lago tu na koko ni wosa ni kalo. Na bogi ni singa nindai. Isa singa ni mga rami na tamata. Kina kaba katamata. Sendo na tamata sa tigo ng garni uzul na nunay demo. Kema misa mga rami kemo ni. Sabakana kausa tena bati ni udwai. Na lago may nanraki kata-kata. Na lago may nandaw singa. Nandaw na nasaka ni malay. Ina saka talangan ni mundo na bubuhay. Rauti kay mami baka binaka na bong ni singa nindai. Hukay na niya mami baka bauta. Hukay na niya mami baka nui-nui. Hukay kay mami na bong ni singa nindai. May kay mami ray na nandina. Ni kae, dhaka tunay bola tambu. Digo, Jesu Kristo, se koko etigo nga. Ena singa na noa, ena singa ni kuwa, kaya na singa ni mataka. We receive that by faith. We receive provision by faith. We receive finances by faith. We receive our house by faith. We receive provision by faith. We receive excelling our children by faith. We receive long life and healing by faith. Hallelujah. Hallelujah. This is our prayer. We pray this prayer in Jesus' wonderful name. And somebody shout amen. Amen. Kaya mo na ngona kada rumo tu nakagara tu mo tambu kada si mabot. Na vamo na muna tapag kini mo tambu ni shop naman rai, sesa naman rai. E bia kahit ko bikenda na kalon ngona senga kina naman rai o kaya multiply ta naman rai. Ya na muna sini dobia kina naman rai de sodia. Na o kaya dobia naman rai sule berto na tisepeli. Sule bikenda na linga ni lagala da tumo. In our hands, that's a miracle because we believe in His word. Erang kay bless na kinaliw nilo to balta niyo kenda na daw bikarami kenda pa kang bautan na namosa. You need to believe that. You just need to believe that. Amen. Kaya makaw sa sema na nga ni kanya wala tamo siya pala makaw. Kaya sa tika mo tukunya lo takamboy libo na ka. Because this time that can happen to anybody standing here and anybody that is tuning live. Whether you are so you qualify tagi ko ni this. Qualify tagi ko ani ko pang buta na to. Amen. Do madal seri mga minaka ni bersyon tago na pagtalangga sa may kiloy may tinabikan na masuk ni ba kalungat. Do madal seri pula. Pagarita ka man ni. Di ko ba ang bauta na boss ni ko. Amen. Pagtagtungan na sol ni weekend na himo kay mo na tito kinanggoy para sa school Memorial School. Man, seri man. Hallelujah. Baka binibina ka na kalungat.
Bom ni bila tipa, haleluya, kami semua nilai. Kalau kamu mana nana bosa, boleh nonton bulan di rawat dekat kita. Lagi ni mulai kembali ni baru tipa. Sekarang saya mau terlalu Turkina. Kementin kita dengan sosial business. Haleluya, saya bilang kita. Ya sandila. When the admin station, working in a Bible study in the middle, the one I think I became a me. You signed on a kind there. You will be taken on a middle, and a single minute in die. No one of my room all of my life. No one of the make a living with the make a living. No one of the river of taking in the middle. No one of the bull, nobody made you take it. But if I try to make a call, nobody can stick on the middle. Not a bull of the slave, not a bull of the slave, not a bull of a mobile, and a silver kuwa kama ndivyo vilivyoka tunamwona msarturana na revelation the message of Yahweh when he released the silikuwa kama wote kile na bula and silver in that so ni wale kama ni mamikro na manua kama mimi somo nikina kuna misoma suraka kama misada mbona mikamni korni wale ni mimi wana mtakiko turanga wale soma kina na mamikro mama kani dola tingana kana katuba mengarabi kina na bula na wani tumata and silver in that sama suraka kana management sama suraka principal sama suraka kana mitartarabi mengo mikongo ni dua na bula kana wani muni sada mbona mikamni kana mbona ni silver in that na mitura para mimi suka na bom ni sino ni kwa satu tahun lagi na bola kensala
Ela siuna ni kwa ni long na sarna bondo. Sarna tombare ni mamituraga. Au sada borna be maro ni lomuni. Kina no na bula ni mamituraga. Sangani wala gamana ni mamikro. Na be kaira be solia ni lomuni tomata. Me ela kina lomuni gaka. Ela lomuni korni muni go blesta kina. Au samasura ni mamikro. Me bakara lomuni mo sonika. Dona sole na sole me kimdo. Na ba lomuni na tamak soma na mo balga. Ni na sole na tomata. Kina lomuni sole mo. Na wala mo mo ni simra ni ko. Ni ga bo skai ki mamni lomuni mo de. Na ba de mo sivita na ka kele na kleva. Me ba todi ta no ba ki mami kina no ki mami. Ela mo komuni ga tisu. Na ne mami turanga. Na ne mami mongula. Ameni. 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 Lama le ni mami matau do na dua. Rotolu. Holy Spirit, we thank you in Jesus' name. Jesus is Lord. To God be the glory forever and ever. Amen.